Mazi. Asante sana for joining us for another classic episode of the Weekend Edition. I'm your host, Dr. Kingori. One of my highlights for this week has to be former Murang'a Governor Mwangi wa Iria's response to what he terms as witch hunt by some Mount Kenya politicians in the fight over who will be the next kingpin of the region. Now I want to give them a warning. Wajaribu hivi. Na nimekuambia, nimewataja na wajua Nyeri ni mmoja, Murang'a ni kama watatu, Kiambu sijui kabisa lakini naona ni kama wawili, Laikipia naona hakuna, Nyandarua naona hakuna, Nakuru naona hakuna. Now if you listen to that video in part without knowing the whole story, unaweza fikiria ni Edgar Obare ameulizwa Samido wako na mabibi wangapi. Na wajua Nyeri ni mmoja, Murang'a ni kama watatu, Kiambu sijui kabisa lakini naona ni kama wawili. I knew things were hot the moment he dropped threats that tap into the afterlife. As in kawaida, you know, something is serious when it has death threats. So that this one, he went a notch higher. Like, how do you classify something that goes beyond death? Like, how do you label a threat that involves resurrection? Mimi ni kijana wa Mkurwe wa Nyagathanga, mahali baba na mama wa Kikuyu walizikwa. Mimi nimetoka hapo. Kwa hivyo hii kujita maumau, utakutana na jamaa mwingine hapa anatoka kwa kaburi. Mazi, that is deep. Like 6 feet deep. Ama hiyo ndio inaitwa dead serious. But then again, when the governor threatens mtoto wa maumau with people coming from the grave, he must know what he's talking about. He's a former governor and lots of counties have had issues with ghosts on the county payroll. Maybe alikuwa anamaanisha ghost workers. Now, anyway, we have a great show lined up for you. I still come bearing good news. Yeah, how Safaricom has made it much easier to enjoy and create content on YouTube through the YouTube Shorts. Shorter is better promo. There's millions of cash up for grabs. In short, no pun intended, Safaricom is not only stopping at giving you 1 GB per hour at 10 shillings only, but they are even willing to reward you for it. A few lucky winners wameshaonja hiyo pesa already. Mtu kama Panther 047 ashachomoka na 90,000 shillings for making a simple YouTube Shorts video na ka-upload na hiyo hashtag ya shorter is better. Hiyo ni kitu huwezi fanya na mtu amefanya kitu simple hivyo and they've just won 90,000 bob. Why not give it a shot? Again, no pun intended. Alafu pia on this episode, we have money to do that thing. We have wanted for so long to have on set a prison warder and a former inmate on the show. And guess what? This is that day. One of our guests on this episode is the reigning middleweight champion for almost 4 years. He is also serving the country as a prison warden, Rayton Okwiri. Alafu sasa tuko na Kaploti, who is a musician and a very good spoken word artist, and also a former inmate at the Committee Maximum Prison. They are in the house. Wapi makopi yao? Wazi. Asante sana. The strange coincidence about this story is how majamaa walikuwa wanatoka mtaa moja, same hood, will be having a conversation between a prison warder and an inmate who know each other before and after prison time. Brace yourself because we'll be talking to them in a bit. I also hope your December is Decembering as it should, as far as festivities are concerned. I really hope so, Maze. On matters drama, Kenya, this is Kenya. The levels can only go higher. For example, while appearing before the committee investigating the 4 IEBC commissioners, political analyst Reverend Dennis Nthombe was caught off guard with the easiest yet most difficult question you can ever ask a Kenyan politician on national TV. Do you have a university degree? Essentially, I have a certification from the security field. No, I'm saying, do you have any university degree? Once you understand the rankings within... Reverend, I'm just allow asking me to you. answer through the chair. No. Do you have a university degree? I have security certifications within my field. Chairman, I'm just asking a simple question. Do you have a university degree? Anything? Yeah, so that we can make progress. No. Yeah. Do you have a university degree? No, I don't. Did you see that? Reverend Dennis Nthombe alicheza kama mwanasiasa. Aliulizwa, do you have a degree? Akasema, I will answer through the chair. I think it's natural. Any Kenyan politician basi utaka apate kiti kwanza ndio amue kama akona degree ama hana. Serious? You've got to give it to him. Reverend alicheza cool, maze. At least ya kukutwa off guard na hiyo swali ya degree kama Bishop Margaret Wanjiru. You know,
Serious. Najua kila mtu ameona hiyo video ya Margaret Wanjiru na Miguna, but mimi nanichekeshanga for a different reason every time. This time I paid attention to what was happening in the background. Hiyo swali ya Miguna ilikuja kama afterthought. See, Miguna was making a serious point, but Bishop Wanjiru alikuwa anamdunga na tumaneno huko in the background. Serious. If you don't listen carefully, you would think Bishop ana intercede, but then after Miguna finished his point, ndio kitu ikamhit. My friends are thinking that well. Okay. All right, folks. Did you actually go to university? Yes, severally. What was the name of your dissertation? Did you do a dissertation? Yes, I did. It was on what? My friend, I've not It done was one. on what? I've done Jeff, several. It was on what? We are Hold wasting on. time here. Hold on. He has not gone to school. Folks, I'm debating with people who are not at my level. Miguna aliza, did you even go to university? Bishop akaingia mzima. Severally. Now, acha niachane na hiyo story. Okay, in other news, ni kama Bishop alisikia the wrong question. In those many years of preaching, of course you understand, lazima akwe amewahi ubiri kampo mara kadhaa. Tuachane na hiyo story ya degree. In other news, a police impersonator was arrested while doing patrol and collecting bribes in Kisumu. Must say the audacity. Now, the meat of this story is more on how he was caught. It was members of the public who discovered him. Makara wa ukweli walikuwa wanafanya patrol, alafu wakaona mtu anapigwa. When they went to find out what's happening, residents were like, this guy is pretending to be you guys. Wasi wa Kisumu were like, huyu jamaa anakula do yenu. Now, word is, the guy, hiyo ni word ya ground. The guy is just a victim of wrong timing. Mnajua election just ended the other day, na watu wa Kisumu hawataki kusikia mtu wako kwa serikali akiwa promise vile anaweza waeka ndani. Now, so we jamaa aliona cha mtema kuni for poor acting. So, which makes me think, kama watu wa Kisumu wana hate poor acting that much, makes me wonder, has DJ Shiti ever visited Kisumu? But anyway, this man decided to be a fake police officer in the wrong county. It is on record. In Kisumu, people hold the police to a higher standard. Unadecide aje kwenda kukuwa fake police officer kwa county yenye saa ingine wao kuwa na problem ya kutambua hata Karauril. Wewe si polisi, kulikuwa na polisi Kisumu. Ushindi wanyama bwana. Ushindi wanyama. Wewe si polisi. You know, the funny thing about fake police officers is that apart from Inspector Mwala and crew, all other fake police officers are always caught doing the wrong thing. Like if it's not harassing members of the public, they are collecting bribes. Unataka kuniambia there is no way a fake police officer can copy good things about real police officers. Like a fake police officer arrests a real police officer for taking a bribe. Like as in a fake police officer, like being a plain thief is not enough. He had to take it a notch higher. Like he's not your regular thief. He's a thief who has another line of practice. Like ameipeleka level ingine. Mtu ni mwizi but akona white collar job yenye ni kama side hustle. As in this man is a part-time thief. This is like the new face, a new face of unemployment. Mi ni karao but sijaandikwa job. Like ni kama wale ma untrained teachers but hajaandikwa job na TSC. To news that have received mixed reactions and different interpretations, all Muslim women in Kenya, the CS for Defense has something for you. The chairman will work with SUPKEM, and anywhere where the government requires Muslims to sit, eat, Alha, Eid al-Fitr will be public holiday. We will respect Muslim culture. We will make sure our girls wear hijab. Yes. If you have a problem with hijab, our girls and our wives and our sisters wearing hijab, and you are in Kenya, then you better leave this country because they will wear hijab. So all Muslim women in Kenya, basically what this means is that the CS for Defense has got you covered. Yes. Personally, I understand what CS Duale meant by that statement. He only lost me when he said that people who have a problem with Muslim women wearing hijab should leave this country. Imagine that on an episode of Daring Abroad.
Mi Kenya nilitoka kitambo buda. I've been in Madagascar for like the past 12 years. Niletwa huku na hiyo story ya hijab. Nilikaa tu nikaona wamepandisha competition ya kukafunga. Nikaenda kukafunga Yesu. Like I said, tuko na show nzito sana leo. Tuko na prison warden and a former inmate on set. That's a conversation coming up in a few. But before we take a break, have you grabbed the opportunity to enjoy the cheapest YouTube bundle in the market sahi? Kama hujatest hiyo kitu maze, please grab your phone and dial *544# on your Safaricom line sahi and then select 0. You'll definitely thank me later. Alafu juu hiyo story, tushaingia Christmas weekend maze. Merry Christmas to you and your family. And we on this other end of the weekend edition wish you a Merry Christmas and a happy 2023 in advance. Merry Christmas wasi na Happy New Year. Maze. Asanteni. Alafu, as you celebrate, please allow me to bring your attention to one way you can be a blessing to a family for free during this festive season. You can come through by the, and in fact, to come through for our fellow Africans when you are affected na the drought being experienced in the Horn of Africa. Mazina semekana, it's the worst in 40 years. So Safaricom, for this reason, has partnered with UNHCR for a campaign inaitwa Bonga for Life, where just by contributing your Bonga points, you will be directly impacting these families affected by this disaster. Your contribution is not only going to aid the refugees coming in, wenye sai wamekuwa, I think, well over 1.8 million. It's not going to just the refugees, but also to the host communities. And it's very easy to contribute. Here's how you can donate your Bonga points. Finya *126#. Select Bonga point, select Lipa na Bonga points. You select pay bill. Text the business number. The business number ni hii yenye tumeka kwa screen, 329378. Text the account number. Account number, make it at something special. Eka jina yako, let's say ni Sam, let's say ni Moturi, let's say ni Jemo, alafu Wicked. Let's say ni Penny, sindio? Penny. Bas, Penny Linda, weka Wicked. Sema Leshan, Wicked. And then add the amount, and then add your M-Pesa, and that's it. Otherwise, asante sana and may God bless you. We take a short commercial break. We are back with Kaploti, who is a former inmate at the Kaploti Maximum Prison, and Rayton Okwiri, who is a prison warden at the same institution. So see you guys in a bit. Welcome back to the Weekend Edition. I'm your host, Dr. Kingori Maze. Episode ya leo ni one that we have tried to set up for a bit na imekuwa noma sana, but thank goodness. Our first guest ni boxer, atari sana, represent the country on very many levels, but he's also a prison warder, like officially. Hiyo ndio job yake. Rayton Okwiri is in the house. Kaploti had done 5 years at some point at the Committee Maximum Prison, and we wanted to know the experience na relation ya msia akiwa ndani na akiwa msia akiwa ndani vile na relate na wasee na msia akiwa nje vile anaza relate na makarao. Thank you very much for making time for us. Kaploti is in the house. Kama ungekuwa unajua Kaploti. Kaploti? Yeah, namezea sana. Unamjua? Yeah, namezea, shamuonaona. Uko ndani? Na the funny thing, Okwiri alikuwa na train kwa DO Boka Kayole. Yeah. Alikuwa na train huko. But sikuwahi jua tutakutana neti. Ngoja, ulimmeet before upelekwe ndani? Yeah. Alikuwa na train Boka kwa DO Kayole. Ukaenda ukammeet huko? Sasa na mimi tulijuliana nje tambo before tulijuliana nje, so huku letwa huko akashtuka ya kumbe unakuanga huku ndani bwana. Hakuwa anajua. But hiyo hakuna mazee ni boys wa mtaa mazee. Hakuna hiyo. Hapana. Kila mtu anafuata shughuli yake. Unajua Sivinya amekwambia vizuri sana. Mimi nimemleta pale, yeye ameletwa pale. Yes. Ameletwa kwa area yangu. Na what was your reaction vile ulienda ukamkuta yeye ukuanga huko ndani? Kitu ya kwanza vile nilimkuta huko ndani, nilifurahi juu nilijua hapa kidogo mororo itakuwa kubwa, ndakuwa nikiekewa sembe bigi. Na nilijua pia ndasukuma namba kwa sababu pia ukiwa na afisa mwenye anakujua
mambo yako inakuaga kidogo, namba yako uanywe yu Teresa. Yeah. Na Rayton, kuna wasenyi hurumia, like mse akikuja, kuna mse unaweza hurumia by the fact that ako hapo, but akishaku hapo ashakuwa. Ya unajua kuna watu wengi sana pale. Kama kuna watu wengine anapata kotini, akitoka kotini anapigwa faini ya kama kuna mwingine alikuwa anapigwa amekaa pale ndani kwa sababu ya 350 peke yake. So 350. Na wengine wataki kuenda nje juu kule ndani siku hizi tunajua siku hizi kuna hii human rights siku hizi wajua wafungwa wapigwi kama kitambo. Yes. So tunachukua kama binadamu kama sisi, tunaongea nao wanatusikiza. Yeah. So 350 bob imemuingiza ndani. Hata kutoka nje sasa unajua wengi wanapiga hesabu. Huku nje na rent apate kupata food ni shida. Sasa unapata afadhali aishi tu kule ndani, manake kule anakula 3 meals a day na anaishi poa, security iko sawa. Do you know ukisema hivyo ati hataki kulipa rent, kukaa committee is not a compliment to landlords. When you think about it, like mtu afadhali akae committee lakini asikae home. Yes. Na you know there are such kind of people. Unajua yote inaletwa na ile venye siku hizi jela venye tunachukulia. Siku hizi nowadays tunachukulia wafungwa kama binadamu. Si kama kitambo ilikuwa tofauti sana na wakati wa sasa. Yeah. Okay. Na is the person mwenye amekuja hapo, unajua story ya huyu jamaa kwa hapa tu juu ya Tichwani. Unajua huyu jamaa ni tenant. Si mfungwa. Unajua kuna wengine ni ma customer. Yaani mtu ametoka hii wiki tena next week utapata tena amerudi. Unajua anakaa. Yeah, wengi hufanya, nafikiri wengi hufanya makosa tu kusudi manake vile uko ndani ni kwa comfortable tumeweka vizuri. Mauru wa jela. Wait. Wewe umekuwa huko. From his perspective, kuna wase enjoy jela hivyo. Unajua tunaweza isema kama jokes, kuna wase enjoy. Yeah, ni ukweli. Kuna watu tu wanafurahi aende arudi. So in short huo ni mauru wa jela. Juu yeye anaamini huko ndio kwao. Anaamini pale atapata mororo itakuwa kubwa, akifika hivi anakaribishwa kama mfalme. Mororo ni ile sahani yao ile aluminium ile. Huyo kwa food. Yeah. Okay. So na mtu kama huyo anaweza badilika. Tuseme let's say for example anapenda kuishi huko. Right? Mse kama huyo anaweza badilishwa na jela. Jela inakuwa vitu ni mara mbili. Either ubadilike ama ukue wasi. True. Okay. Pia huko kuna mafundi wengi sana. Na wewe kama askari unajuanga huyu jamaa ni bad news yenye are there people wenye wakiachiliwa unaweza ogopa? Wengi sana, majority. Lakini wanarudi tu. Ni sheria. Kuna watu wakiachiliwa hapa Nairobi 5 tu watahangaisha sana. Si ile kuhangaisha ile ya kuvuruga, si ile ya nakwambia. Na mnawajua. Wako. But there is nothing you can do. Kama mtu amemaliza time yake. Wengine wamefunga miaka kama 30, wengine 40. Mtu mwingine nakwambia yeye ako comfortable ya kukaa ndani. Now, what do you think basi would change someone kama jela as tough as people assume it to be, inakuanga watu wengine wako beyond that? Ukipata mtu jela iwezi msaidia, huyo anaweza saidiwaje? So unajua sasa inabidi tu yeye atumike tu venye kilingana, atumike venye koti imemwamulia kaya hapo. Okay. Kama hizo badilika sasa mtafanyaje? Tunafuata tu sheria venye koti imesema. Badilishwa ni dunia. Yeah. Abadilishwa na dunia. Juu pia kubadilika huwa ni kutaka kwa mtu. Kuna watu wanaingia, hata the time niko committee kuna watu walikuwa wanaingia. Anaingia akiwa fala, mono, fresha. Lakini the time anatoka, yeye ni kinara. So the time anatoka, unasikia mtu anakuambia wacha niingie London. Au ndio walilisha. Watajua wajui. Na kuna mtu anatoka anasema naomba nikitoka kwa hizi mlango nisiwahi rudi kwa hizi mlango. So those are two different type of people. Okay. Kuna mtu pia anapanda ngazi, unapata haka kalikuwa kamgondi kanjani, mwizi wa mandizi. Anaenda pale, anafundishwa, anajua kutumia jembe. Anapanda kwa jembe. Akienda kwa jembe, story inabadilika. Kwa farming kidogo. Like jembe ni bunduki I assume. Ni bunduki. Na ndizi ni just food, mtu wa kuiba tu. Marikiti hapa tu, kuwadhora. Yeah. na kuna cases na hiyo si makosa yenu ya watu wameingia huko wakiwa innocent.
kuna watu kama askari unaweza ona, unajua huyu wenyewe hakuwaifanya kitu but ameshaingia. Do they get different treatment ama ukishaingia ushaingia unafuata kitu ile zile sheria ziko pale ndani, hizo ndio utafuata. Hakuna favor ama ja nini, hakuna cha sijini. Na wewe kama aidha mkali, sheria ni sheria. So wewe kama askari, hata ukijua huyu jamaa, juu niko sure nyi pia ni wajanja, nyi mnaweza jua huyu jamaa kufanya hii kitu ama huyu jamaa alikuwa, you still cannot do anything. Unajua sura mtu yezi kudanganya kwamba huyu jamaa kufanya kitu. Unapata wale wasofu zile vitu wamefanya, unaweza shtuka sana. Yeah. Na niko sure mlikuwa mnajua stories za Okwiri mkiwa huko ndani, mkikosana na yeye na kuna boxing match. Unaweza muombea aende ule opponent a deal na yeye on your behalf. As in, do you support him as your countryman? Mmeikuwa na hiyo situation? Ya Okwiri akienda majuu, hiyo obvious mimi nataka apige watu videvu huko mbaya sana. Hata kama alikupiga videvu ukiwa huko. Kuna kuangana hiyo. Unajua kuna kitu inaitwa patriotism, yani sasa hiyo una root for your man because huu ni mtu wa mtaani. So mimi nataka wafinye huko akamna medal. Unaona? Hawezi kutana na yeye akienda, unajua ako na walk huko prison video kuna fans wengi sana. Kuna certain blocks hapa pale ninafanya. Nikiingia nikaa kupigwa mafua. Yaani ukiangalia karibu maboy wote hapo nikao unameza karibu wote. So maboy kama hao lazima ukae nao poa, ukae nao karibu. Yeah, watu kama binadamu. Yes. So si ati ukiona beef ati unaweza ambia na ufinywe kabisa. Of which Kingori, unajua Okwiri hata ende mtaani, Okwiri ni ngumu sana anyongwe. Si juu ya training ama? Okwiri anajulikana sana. So wale wagondi wote wanatoka, kama kuna wale wanarudia hii shughuli, wakipatana na Okwiri, buda umeniwekea ile kitanda yangu tu poa. Is there an advantage ya wewe kukua, wewe ni prison warder but you're also boxing to the country, for the country? Yes, hiyo ndio advantage nimekuwa manake unajua kwanza nashukuru Kenya prisons kwanza. Me being a boxer wamenipatia ile full time. Niweza kwa kama mfano niko na game mimi train asubuhi, juu session zetu ni asubuhi jioni, so uwezi ni hard sana upate umemix ati umesema umeingia job asubuhi afu uingie tizi tena, itakuwa ni hard. So nashukuru prison sana, wana sport hiyo elite athletes. Yes. Unachilianga you train ndio uweze kuperform vizuri. Na ukiwin medal ni yako ama ni ya country? Ni ya country. Ni yako na ya country. So kwanza ukiwin medal kwanza ni yangu. Then Kenya. So wewe uenda nayo home? Yeah. Medal zangu ziko home. Na let's say for example niliambiwa ati nyi athletes ukipigana tuseme kama make the country proud unakuwa promoted. Ukipigwa unademotiwa? No, huwezi demotiwa. Maana unajua it's sports, kuna kushinda na kushindwa. Unaona? Yes. So when you are going for the competition lazima kuwe na nguvu mbili. Either kuna mmoja atashinda na mwingine atashindwa. Okay. So. Na kuna tuseme what's the prize yenye kuna kitu bado unapewa na prize ya ni aje umeenda ukavaana ukashinda utakuja upige promotion ama hawezi peleka hivyo juu kidogo utakuwa commissioner general? Kwa mfano ndio mimi nikuja ni promotiwe nipewe the rank of sergeant. Niliweza kushinda belt ya Africa 2019 realization. But before that nilikuwa ni promoted, nilikuwa nimeshinda a lot of medal ambao unapata hiyo time uongozi ambao ulikuwa huo wakati wetu haukuwa na consider ile commitment ambayo na ile kujitolea nilikuwa nimejitolea kwa sports. So nilikuwa naambia tu congratulations, alafu inabaki hivyo. But after vitu zili change? Yeah, after vitu zili change ndio maana nikapromotiwa. Uko na spirit poa sana, all the best maze. Uko na fight coming up, we'll talk about that in a bit, na I hope the administration iendelee kusupport sports in that regard kabisa. But quick clarification, ukisema uliwin belt ya Africa, does it mean that Africa mzima tukikuja one by one unaweza tufanyia ile kitu? Na wamonda sana. Kama unacheza boxing one by one. Unajua boxing iko na weight categories. Yes. Kuna light fly, bantam, lightweight, light welter, middle, light heavy na super heavy. So
Kwa mfano wewe unaweza kuwa ni kama fedha bantam hapo. Unajua ni jina tu. Si ati fedha tu. Hebu waambie hiyo pati ya jina tu. Waambie tu explain hiyo jina tu juu hakuna vile utaniangalia tu hivi uniweke kwa manyoya. Hakuna vile utaniangalia tu hivi uniweke kwa manyoya. Kile binadamu anakuanga na uzito wake. But ukiangalia microphone nikiangalia uzito wake kama wewe uniambia kuna kilo nikikuangalia hivi uko una range between 65 to 75 hapo katikati. Unaona? So unaweza pata huyu anaweza kuwa ni middleweight ama welterweight. So ukitaka kujua kama unaweza piga mtu unafaa umuinue kwanza. Okay, mgeni wa competition lazima mpimwe weight. Lazima kilo zangu na zako ziwe zinatoshana. Mimi siwezi pigana na mtu mnono kukushinda. Mtu weight kunishinda. Huwezi pigana na Deontay Wilder. Ni kweli. Haya na ukiwa prison kuna ma prisoner hivyo unapima na macho. Kenya wanapima vitu mingi sana na macho. Hivyo unapima na macho kuna prisoner unaangalianga hivi unajambia huyu tukipata makona mbaya anaweza nifanya vibaya. Mbaya sana. Kuna wengine maordinary wanasema huyu ni hatari. Unaweza nifinya bwana. We hope you enjoyed our episode today. Guests wetu wameweza ama hawajaweza? Asante sana. Thank you. And also remember on the 26th Manze Okwiri anaenda boxing UG, anafaa aende avae mse. Acha nini na zile vita tunakuanga nazo ati Kenyans versus Ugandans na ni Twitter. Hii ni boxing ya ukweli. Aende afanyie mse wa Muhozi. Anaitwa Muhozi. Aende amfanyie ile kitu. Akuwe Muhozi. So now sasa tunamtuma huko kama mkombozi. Please support him on the boxing match. Manze asiende kupigwa juu manze hatuja watch. Manze. All the best to him. He's also serving the country as a police officer. By the shout out to the servicemen when wanafanya kazi to make sure that people are safe. Alafu remember this festive season, don't forget manze ku enjoy the YouTube bundle ya Safaricom, YouTube Shorts. Shorter is better. In fact, like I tell you, all you need to do to participate in competition, just upload a small video, 15 seconds on your YouTube channel. Make sure for your category YouTube Shorts, hashtag shorter is better. Now you stand a chance to win cash prizes. Nimeonesha mzee amewin 90k. Na ni kudance tu maze. Nyido inakuanga hapa nje mnasema nini mambo shauri yenu msiseme siku wachanua. Alafu pia in the spirit ya kujibamba in the festive season, there is also your story of drought. Tunaweza have fun, but let's not forget our brothers and sisters when you wanna face drought in the Horn of Africa. Inasemekana ni the worst in 40 years. So the good thing is UNHCR has partnered with Safaricom to make sure you can do something about it in your own capacity. If it appeals to your heart that you can come through for these families, you can donate your bonga points, and it's very easy. Just enda kwa M-Pesa, select pay bill, lipa na bonga points, text the business number which is 329378 vile tumeweka kwa screen, text the account number ndio tuweze kupull wasi wote wana nini, weka jina yako moja alafu Wicked, account number just one of your names na Wicked, add your amount, enter your M-Pesa pin, and God bless. Otherwise, that's it for the Wicked edition. See you next week. My name is Dr. Kingori. Na Merry Christmas and a Happy New Year.